Broadway como Cats y El fantasma de la ópera. Es reconocida por su rango de 3 octavas y por ser pionera en el movimiento de la música clásica. SARA ha acumulado ventas globales de más de 30 millones de unidades y es la única artista que ha encabezado simultáneamente las listas de... Well, just hello to everyone. Your families are okay, and we all got through this. So I'm very, very happy and relieved to get back here. Bueno, antes que nada, quiero decirles que me da mucho gusto, me siento muy aliviada, muy contenta de poder estar aquí. Y antes de comenzar, quiero decirles que espero que ya hayamos pasado y dejado atrás esos momentos tan difíciles que vivimos recientemente. ¿Alguno tiene alguna pregunta por ahí que quieran hacer para pasar el micrófono? Sara, buenos días, bienvenida a México. Quisiera saber 2 preguntas. Una, si nos puedes decir un poco qué comprende tu show, cuáles son los álbumes, los discos que vas a incluir en este concierto. Y por otro lado, me gustaría saber si a tu estilo en algún momento habría ocasión para que hicieras una especie de homenaje a la cultura mexicana, ¿no? Así como lo has hecho con la cultura oriental, árabe, también con nosotros tuviera la oportunidad que tanto te queremos aquí en México. Gracias. Thank you. Yes, I'll try and answer your first part of the question. Trataré de contestar la primera parte de tu pregunta. I wanted to come back to doing shows for doing a show for the public. Because of coming through the COVID times, I wanted to do something that was a little more sort of retrospective. So bringing back a lot of pieces which people feel, or my fans feel, very familiar with. Beautiful pieces by Ennio Morricone, some by my ex-husband Andrew Lloyd Webber, things that would just sort of focus me into normality again. And because of the time of year, I wanted to do a concert which sort of respected that time of the year. And of course, it's Halloween, it's Day of the Dead. So the look of the show and the feel of it is very, it takes you to different worlds. It's very mysterious. It's incredibly beautiful to look at. We have done a few shows of it in the United States just recently, and it's been an incredible success. And a lot of people have said it's actually, although simpler than many of my concerts, it's one of the most effective that I've ever done. So I'm very, very happy to bring it to Mexico. That's the first part of the question. Bueno, contestando a la primera parte de tu pregunta, quería yo regresar con un show, con un espectáculo que fuera para el público. Debido a los tiempos de COVID que estamos atravesando, quise hacer algo que nos permitiera tener una retrospectiva, es decir, quise incluir piezas con las cuales estuvieran familiarizados mis fans. Incluí piezas de varios autores, entre ellos incluí, por ejemplo, piezas de mi ex esposo, Andrew Lloyd Webber, pero quise tener un enfoque más que nada en la normalidad, como en esta vuelta a la normalidad. Y además algo que tenga que ver con la temporada. Finalmente estamos en una época en la que puedo hacer un concierto que tenga que ver con Halloween, con Día de Muertos. También creo que este show, este espectáculo nos permite o nos lleva a diferentes mundos. De alguna manera es un espectáculo misterioso. Lo he presentado recientemente en Estados Unidos con bastante éxito, aunque ha sido un espectáculo bastante sencillo y me encuentro muy complacida de estar en México. And thank you, that was really well done, thank you. Gracias. And the second part of this lady's question, I take very seriously languages because they're part of countries' cultures. There's a reason why they sound the way that they do. And one of the reasons that I haven't sort of ventured into doing a Spanish-speaking album is because I don't feel that my knowledge when I'm singing of the language is still quite good enough. So I am working on it, and I've already been talking with sort of producers from South America who are Spanish-speaking about this. And it just is going to take me a little more time, but I definitely do want to do a Spanish-speaking album
for these areas. So have a little patience. Thank you. Ok, contestando a la segunda parte de tu pregunta. Bueno, definitivamente los idiomas es algo que yo me tomo muy en serio. Creo que son un reflejo de la cultura de cada país, el cómo suena cada idioma, por ejemplo. En cuanto al español, no me siento todavía con el suficiente conocimiento como para poder hacer un álbum en español, pero estoy trabajando en ello. He hablado con varios productores de América del Sur y creo que habrá un tiempo en el que lo podré hacer, porque finalmente sí quiero hacer un álbum en español, pero les pido paciencia. Hi, Sarah. You're right here. Oh, sorry. It's okay. Thank you. I'm Monica from Florida. Hi, thank you. You usually mix opera with new genders like Gothic, rock, making many people listening to opera music when they never have. What inspired you to have this particular style, and why do you think it has been so successful? Judith, I'm so sorry, because you have your mask on, which I understand. I can't quite understand you. Sí, es que no te puedo entender muy bien por la mascarilla, por el cubrebocas. Can I take it up? Yes, you could come a little nearer Sí, to me if you like. acercarte un poquito, si gustas acercarte un poquito para que te escuche ella mejor. Es una mascarilla, gracias. Then I can hear you properly. But come a little closer. Oh my God. Thank you. Yeah. Do you usually mix opera with new genders, like Gothic, rock, making many people listening to opera when they never have? What inspired you to have this particular style, and why do you think it has been so successful? Right, okay. I think I get the gist of what you want. The thing is, I don't think in areas of genre when it comes to music. I trained to be a classical singer, and I continue to train in that area, very hard actually. But I find that what that basis gives me is the freedom to do what I want with my voice without hurting anything. And because I love different types of music, if I enjoy a piece, it doesn't matter which area it's from, what time it's from, I like to sing it if it suits me. So you tend to find that when you're that kind of artist, all of these, the opera, the pop, the rock, all of these things tend to get very fused. And I think that's probably, and I have a passion for all the pieces that I sing. So that probably is sort of part of the success of what I do. It's very distinctive. I have a very distinctive sound in my vocal. Thank you. Thank you. De acuerdo, mira, sucede que no pienso yo normalmente en esas áreas o en los diferentes géneros de la música. Realmente, como ustedes saben, mi entrenamiento ha sido clásico, mi entrenamiento vocal es clásico y sigo trabajando muy fuertemente en mantener ese entrenamiento clásico. Creo que eso me da las bases para tomarme la libertad de hacer prácticamente lo que yo quiera. Es decir, puedo entrar a cualquier rango vocal sin lastimar mi voz. Por supuesto, todas las piezas que yo canto las disfruto por su momento, por el género y porque me gustan. Y además consideremos que normalmente tienden a fusionarse muchos géneros, desde la ópera, el rock, el pop, y finalmente todas estas piezas que yo canto son piezas por las que siento mucha pasión. Y creo que esto es lo que le ha dado un sonido distintivo a mi trabajo. Sarah, right here. Hi. Nice to see you again. It's my fourth time talking to you. That's an honor again. That's Thank you. An honor again. Talking about your recordings and your performances, Andrew Lloyd Webber, Requiem, that you participated in, it's very touching. And my best friend, for instance, before passing away, he always asked to listen to you, to see your videos. So you were with him even when he was about to go from out of this world. That's to thank you. You have been so close with all your interpretations through many years. How do you feel about that? Do you know, it's when you sing pieces like this, which are religious pieces,
they have a lot of meaning to people, they help us. I always feel very honoured that people are listening to these times of, you know, when maybe they're leaving this world, or else they're ill or anything. If as an artist, if through my work I can bring peace to people or bring them enjoyment or whatever it is that I can do, then I feel I'm worth something. That is the most important thing. The thing is, when you're given the gift of a voice, it feels it's something that's very special, and you have to recognize that, and you have to work with it, and you have to choose to commit to it. Because I think if you bring joy to people, that to me is the most important thing of anything. A last question. Un segundo para. Of course. Perdón, sí. Thank you. Perdón, sí, cuando canto normalmente trato de transmitir un significado. Me gusta saber que lo que yo canto le transmite un significado a la gente y que de alguna manera les ayuda. Me siento honrada de escuchar que hay personas enfermas que me escuchan, que hay personas como en este caso que están a punto de dejar este mundo y que me escuchan. Como artista siento que es difícil transmitir paz o gozo a las personas, pero cuando lo logro siento que valgo la pena en algo. El tener un don como el de la voz es algo que se siente muy especial y creo que es algo que hay que reconocer y algo con lo que hay que comprometerse, y bueno, escuchar este tipo de historias me dan mucho gusto. Well, my second and last question, Sara. The moon has been a reference during your career, and the last time we spoke in another interview, you referred a trip you were planning out of this world, by the way. Yes. How about it? Well, what can I say? I didn't go for the trip in the end to the space station. But you know, through the training that I did and the understanding of what it means to go outwards, in a way, was enough. Because you had to go through so much and you were so challenged in the training that you sort of understood yourself more and understood how precious our Earth is and what we can do to help it. And I did feel through that training that there were almost times when I thought, how could I even want to light a fire or do anything that disturbs this Earth? Because I really started to understand. So I wish everybody could have this training, because it would really make us think very, very deeply about our planet. So, you know, I didn't reach the stars, but I've kind of reached the stars in a different way. Thank you very much. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que no tuve la oportunidad finalmente de viajar a la estación espacial, pero sí pasé por el proceso de entrenamiento y de capacitación para hacerlo, lo cual me permitió entender qué significa, cómo se siente el salir, y creo que eso me resultó suficiente. Por supuesto, este entrenamiento representa muchos retos, me ayudó a entenderme, a entender quién soy yo misma, y también esto me ayudó a entender con precisión qué es lo que Sara puede hacer, ¿no? Entonces, esto me permite ahora disfrutar cosas tan sencillas como sentarme y encender una fogata, y bueno, creo que este es un entrenamiento, un adiestramiento que todos deberíamos tener, porque nos ayuda a pensar profundamente en el mundo, y de alguna manera, pues no alcancé las estrellas, no llegué a las estrellas a través de este entrenamiento, pero de alguna otra manera sí he llegado a las estrellas. Claudia Lando 1 TV, welcome again. I want to know first, at what point in your career are you? And second, what do you like to be here in Mexico? I mean, the people, the food, some different places, museums, what do you like? Very broad questions. Nice though. I don't know, when I first came to Mexico, which was quite a while ago, and I came to do concerts and to do promotion. I had a hit here, I think I had a hit with Time to Say Goodbye. And I had been told by a very famous singer from Spain who spent a lot of time that if I went to Mexico, I would be blown away. And I was.
And I don't know what it was. I got out of the plane and I came here and I felt an attachment, a familiarity. And there were things here that I didn't know about. I love the sort of, the culture generally makes me feel really happy, down to the colors of traditional costumes, down to all the rural areas that you have, the mountains, the movies that I've watched from here, the way the people are, the sort of the spirituality here that you have, the deep religion, and the hope. It's everything combined, and of course the food is fabulous because each town you go to, you have a completely different feel, and it's such a diverse country as well because you know, 1 minute you go to an area where you've got jungle, then you've got all these wonderful, because I'm attached to UNESCO, so you've got these amazing heritage sites here, and then you're in desert, you're in, you know, amazing metropolitan areas like here. There's a lot of the people that I've met, you know, and are friends, are incredibly educated, have a very similar sort of understanding about things as Europeans do as well. So it's very familiar to me in an unusual way. So it's always a pleasure to come here and to mix with people here and to have friends here. Muy bien, bueno, qué preguntas tan amplias y tan buenas me están haciendo. Bueno, esta es la primera vez que, bueno, más bien, la primera vez que vine a México fue hace ya varios años. Vine para dar una serie de conciertos y hacer también algún trabajo promocional. En aquel momento uno de mis éxitos era Time to Say Goodbye, Hora de Decir Adiós. Y recuerdo también que en aquella época tenía yo una amiga, un amigo en España que me decía, sorprendida, que me decía, cuando vayas a México te vas a sorprender. Y así fue. La primera vez que vine y me bajé del avión, sentí un sentimiento de apego, sentí familiaridad con el país, porque finalmente me parece que es una cultura feliz. Me gusta mucho, por ejemplo, los colores de México, los colores que se reflejan en los trajes típicos, los paisajes, las montañas, lo que reflejan sus películas. Me parece que la gente es muy profunda, es muy espiritual. Y bueno, en cuanto a la comida, me parece fabulosa. Creo que es un país muy diverso. Siempre hay una gran variedad, siempre se pueden probar cosas muy diferentes. Además también a nivel de ecosistemas, bueno, aquí pueden encontrar bosque tropical, hay muchos sitios además que son patrimonio de la UNESCO. Yo tengo un apego muy fuerte con la UNESCO. Hay desiertos, hay áreas metropolitanas y además a través de los amigos que he hecho aquí me he dado cuenta también que hay gente muy educada, gente que tiene un entendimiento del mundo y de la vida tan profundo como lo tenemos en Europa. Entonces siempre es un placer estar en México y por supuesto siempre es un placer contar con amigos de México. Mark Flores from Antonio TV. I have a question. How do you feel in this show that you are giving us now in Mexico? How do you feel when you are in the show now that you are giving this presentation to us? When I do this particular show, I have to be really, really focused because it looks beautiful, but it's how can I explain it? It's intimate, but it's grand at the same time. But the audience focus is on the figure in the middle. So for 1 hour 50 or 2 hours, however long it is, it's people are looking at me and watching me and hearing me. So I've created, because of the lyrics within the songs, various characters in my mind and the way that I dress as well. And you know, when it takes you to rock, to opera, to pieces that have been written a long time ago, pieces that have been written maybe 30 years ago, I try and take people to those times and also give a feel geographically within what I'm wearing, how I'm positioning myself, how I'm singing. So I had to put a lot of thought into this concert, and I have done, and it's paid off because it's being very well reviewed at the moment. So sorry.
Bueno, cuando doy este tipo de show, cuando doy este show en particular, necesito mucho enfoque. Porque yo sé que el show se ve bonito, pero realmente es un show muy íntimo, porque finalmente el enfoque de la gente está en lo que sucede en el centro del escenario. Es un show que puede tardar entre 50 minutos, 2 horas, y toda la gente está todo el tiempo viéndome, oyéndome, y por las letras de las canciones, creo que trato de representar a varios personajes, trato de que la gente recree la imagen de estos personajes en su mente. Además paso por varios géneros, del rock a la ópera, y muchas de estas piezas se escribieron hace mucho tiempo, algunas por ejemplo se escribieron hace 30 años, entonces trato de llevar a las personas a estos tiempos, a esta época, que revivan esos momentos. Y creo que hasta ahorita esto ha dado resultados, buenos resultados, porque he tenido buenas críticas. De este lado, Antonio Castañeda para Fuerza Informativa Azteca. Bienvenida, Sara, a México. Sin duda has tenido una vida fascinante y actualmente que está tan de moda que estrellas como tú lleven a la gran pantalla o a las series de televisión sus vidas. ¿A ti te interesaría llevar a una bioserie o a una película lo que ha sido la de SARA BRIGHTMAN en una de estos formatos? Esa es una. Y otra, ¿te debe algo el paso del tiempo a ti, en tu carrera, en tu vida personal? ¿Qué sería? Time. It's very difficult to explain time, really. As time does go by in my life, I find that there is more to take in, more to see, more to understand. You know, as a child, we're meant to be innocent, and that's the time for seeing things for the first time. Actually, I find as I'm getting older, I'm seeing things for the first time. And also as I get older, things become much more abstract as well, which is interesting. The first part of your question, and tell me if I'm going too fast for you, about like a biopic or whatever of my life and documentaries, that's sort of in the works at the moment. These things take a while to do, but that's definitely happening. Bueno, es difícil explicar el concepto del tiempo. El tiempo pues es algo que ha pasado en mi vida y cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta que tengo mucho que ver, mucho que aprender y mucho que entender. Cuando era niña, bueno, cuando somos niños, pensamos que estamos aprendiendo porque es la primera vez que vamos a ver algo, pero ahora que yo soy una persona mayor, siento que todavía estoy viendo muchas cosas que son la primera vez que las veo. Entonces, a medida que voy también creciendo, me doy cuenta de que las cosas son más abstractas. Ahora, en cuanto a la primera parte de su pregunta, en cuanto a tener una película o un documental biográfico, te puedo comentar que eso está en proceso. Sí va a suceder, pero es algo que va a tomar tiempo. También, por ejemplo, ¿cómo te sentiste de que la semana pasada te entregaron aquella estrella del Paseo de la Fama? ¿Consideras que llegó tarde esa estrella en tu carrera, Sara? I think with these awards that you get, and they're wonderful because you're honoured and a country has honoured you for something that you've done through a lifetime. Your question about whether it should have come before, I don't think about that. The fact is that it came to me and I was honoured in that way, and it made me feel very appreciative, and I was happy that day. It was a little bit stressful because I wanted to try and do a speech for everybody which talks about a lifetime and all the thanks to so many people that have helped you get to where you have been. We only had 3 minutes, so I was a little bit stressed by that. But the actual ceremony I loved, and I feel very thankful for it. Bueno, creo que esos premios, primero que nada, son maravillosos. El hecho de que otro país te reconozca, eso de alguna manera honra lo que has hecho a lo largo de una vida. En cuanto a la pregunta de si esto debió haber llegado antes, no lo creo, simplemente no lo pienso tanto. Yo creo más bien no pienso en ello, yo pienso que simplemente llegó y lo aprecio mucho y eso me puso muy feliz.
Puedo decirte que ese momento fue un momento muy feliz, pero muy estresante, porque yo quería dar un discurso, contestar preguntas, hablar acerca de toda la experiencia de mi vida y mencionar a muchas personas que me han ayudado a llegar a donde estoy en la actualidad. Sin embargo, no se pudo porque solamente me dieron 3 minutos para hablar, pero fue una ceremonia muy bonita y que me hizo muy feliz. Hello, Sarah. Do you have a special singer in your concert in Mexico? Yes, I do. I actually working with 3 artists, and obviously one being Yoshiki, who a Japanese artist who's sort of incredibly well known in Japan and fast becoming so all over the world. He's more a composer, and it's rather nice. We've been working with each other for quite a few years now, and especially in Japan. And we did a movie with each other many years ago as well. I also have I love to find new talented singers, and we have a young man who isn't particularly known, but I know that he's going to become so in the future, and he has the most beautiful voice, and so I'm looking forward to the audience enjoying him. And I also have another artist that works with me called Narcis, who is he's a soprano, and the beauty of that is that it's such a rare thing to find these beautiful voices like his. And also it's wonderful because I'm able to do new duets that I would normally do with the female voice, and I can do these with Narcis. So it's very varied. It's quite varied, the concert, in that way. De acuerdo, sí, hay 3 artistas con los que estoy colaborando actualmente. Primero está Yoshiki, una japonesa bastante conocida en Japón y poco a poco se está dando a conocer en el mundo. También es compositora, desde hace varios años nos conocemos. Ella y yo hicimos una película juntas también hace varios años, y me encantaría encontrar más cantantes. De hecho hay por aquí un hombre mexicano, no muy conocido, pero muy pronto va a ser muy conocido, que tiene una voz hermosa. También estoy trabajando con otro soprano, lo cual es algo muy poco común por el tipo de voz que es, pero es algo maravilloso, y como saben me gusta incursionar en nuevos duetos, y actualmente lo estoy haciendo con Narcis. Hola, ¿qué tal? Sara, aquí enfrente. In front, Sara, hi. Here. Yeah, here. Oh, there you are. Thank you. The Citlalli sound comes from all directions, though. Citlalli Bejarano, from Elocuencia. Quisiera saber, por ejemplo, ya hablaste de una carrera bastante amplia, todo lo que has hecho, todos los premios que has recibido y, bueno, lo que te debe la vida, pero ¿hay algo en específico que SARA BRIGHTMAN no haría? Algo que dijera, de plano, a esto no le entro algún género, algo personal. It's a very difficult thing to answer. I think we all know, whether it's to do with our work or whether it's to do with our personal lives or our voices, we know when we're doing the wrong thing, and you have to listen very, very carefully, always, to that, and adhere to it and not go there. I think there are all sorts of spices in life that we want to move towards, but it doesn't necessarily mean that is right for us. So I tend not to get myself into trouble. Thank you. Sí, es muy difícil contestar eso. Mira, todos sabemos que, bueno, tenemos cosas a las que aspiramos a nivel de trabajo, en la vida personal, o de las cosas que queremos hacer con la voz. Y sabemos cuando estamos haciendo algo erróneo, algo que no debemos hacer. Entonces yo lo que debemos hacer es escucharnos a nosotros mismos con mucha atención para no ir a esos lugares en donde no debemos estar. Hay cosas, sin embargo, a las que me he querido acercar, pero he sabido que no son las cosas correctas que debo hacer y he preferido no meterme en problemas.
Here I am again. Sarah, you are the perfect example of women empowerment, being so successful for many, many years. With all the things happening in the world, could you give a message to all women to help them, support them? It's like an empowering message? Yes. I think that, and I mean, I was born in 1960, and even looking at old footage of myself in 1980s, it's different for women. And I think we've come to a time where we mustn't think differently about ourselves. We just, if we want to do something and we feel it will enable us to do the work that we want to do, or be ambitious, or wear what we want to, and feel very free in our sort of going forward as women, I think this is the time to do it, and to feel easy about it, and not to feel that there's any sort of social sort of structure that confines us in any way. We all have our gifts. You know, the male species have its gifts, the female species. We're all meant to blend together and to work together, all of us, in any gender. And that's what makes the world beautiful. So we must all be allowed to be free in that way. Thank you very much. I really appreciate it. Chicos, ¿alguno más tiene una pregunta? Bueno, nací en 1960 y viendo a cómo era yo, por ejemplo, en 1980, veo que las cosas son diferentes ya para las mujeres. Sin embargo, yo creo que los tiempos, no debemos pensar en los tiempos como algo diferente para una misma. Es importante, por ejemplo, hacer el trabajo que queremos, es importante ser ambiciosas, es importante ser libres. Y creo que este es el tiempo, este es el momento de hacerlo. No creo que deba haber una estructura social que nos limite. Sin embargo, también creo que tanto la especie masculina como la especie femenina tienen el propósito de mezclarse, de trabajar juntos, y creo que esto nos debe llevar a ser libres. Buenos días, Joel Morales, independiente. Sara, toda su vida se ha dado a conocer como una persona de un alto profesionalismo dentro de su vida. En las ideologías que se profesan actualmente a nivel mundial, Sara se siente de alguna manera identificada con alguna, y si es así, ella piensa que sería bueno plasmarlo en un futuro en alguno de sus argumentos. I suppose my ideology is a very simple one, and especially I think it came to the fore really after this time we've been going through COVID. I think it's very important in whatever we do in life is to strike a balance, and to really to enjoy every moment. And I think that subconsciously I've always been putting this into my shows and what I do as a professional. The messages are always about enjoy the moment, enjoy the beauty, allow yourself to dream, but there's a reality too. And the world that we live in, and as human beings, and all of the animals and everything that's living is exceptional, and just to enjoy this. Sí, yo creo que mi ideología es bastante sencilla, y creo que esta ideología realmente salió a flote ahora en estos momentos que atravesamos con la pandemia por COVID. Creo que es muy importante lograr un equilibrio, no importa lo que hagamos en la vida. Creo que mi filosofía se basa en disfrutar cada momento, y creo que eso lo plasmo de manera inconsciente también en mis espectáculos, porque ahí reflejo mucho esta idea de disfrutar cada momento, disfrutar la belleza también, y esto pues creo que nos permite soñar, y es bueno soñar, pero también hay que estar conscientes de que hay una realidad. También creo que todos los seres vivos son excepcionales, y eso es algo que disfruto mucho.
Sara, tu carrera casi siempre la has llevado cumpliendo sueños propios y la de tus seguidores, navegando siempre por lo fantástico. ¿Qué se le ocurre ahora? ¿Con qué sueña Sara Brightman? ¿Qué nueva locura o qué nuevos sueños se le ocurre por cumplir en proyectos ahora que tienes ya la libertad de tu disquera, de producirte, de tú misma crear tus ideas y cómo manejarte? ¿Qué sueña Sara Brightman y qué más viene para sorprender a sus seguidores con sus próximos proyectos? To tell you the truth, actually at the moment, there is a fog and I'm waiting for it to clear. And I think we're all a little bit in that state at the moment. There's a lot of confusion around. We've got ideas, but it's actually taking time for things to clear and be clear in our mind. So I'm waiting for that moment. Of course, I have the normal ideas of making another album, listening to new music, all of that kind of thing. But I have a feeling that something is about to open and it's going to be different. Purely because of the age I am and how long I've been actually a performer. And you tend to find at this age that you go through a phase where you're not quite sure what the next moment is going to be. But if you are passionate about what you do and you keep going, then that opens up to you. So I'm looking forward to that moment. Bueno, la verdad en este momento tengo como una especie de neblina, digamos. Yo creo que todos nos sentimos así. Creo que por las situaciones que hemos pasado y que hemos vivido todos en el mundo, me encuentro como mucha gente pasando por una etapa de mucha confusión y creo que este es momento más que nada de tomarme un tiempo para despejar la mente. Espero con muchas ganas a que llegue ese momento y por supuesto están las cosas normales, ¿no? Las cosas comunes y corrientes como el esperar tener un nuevo álbum, el escuchar cosas nuevas y sé que algo se va a abrir, algo se va a abrir. Además, en esta edad estoy pasando por una fase en la que no estoy segura cuál será el siguiente momento, pero estoy segura que con pasión, que es lo que tengo, esos nuevos momentos se van a abrir y espero con muchas ganas que eso suceda. Chicos, muchas gracias. Si quieren tomar las últimas fotos, porque este es el momento.